La casa que respiraba. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una casa abandonada que nadie se atrevía a visitar. Los habitantes la llamaban, la casa que respiraba. Decían que, durante la noche, las paredes de la casa se movían lentamente, como si la casa estuviera viva. Una noche, un joven llamado Daniel decidió entrar. Llevaba una linterna y su teléfono. Cuando abrió la vieja puerta, escuchó un sonido extraño. Respiración. ¿Hay alguien aquí? Preguntó Daniel. Nadie respondió. Entró lentamente. De repente, la puerta se cerró detrás de él. Daniel intentó abrirla, pero no pudo. Entonces escuchó una voz desde el piso de arriba. Daniel. El joven se quedó completamente quieto. ¿Quién eres? La voz volvió a hablar. Sub. Te estaba esperando. Daniel sintió un escalofrío. Lo más aterrador era que la voz era exactamente igual a la de su propia madre. Subió las escaleras. En el segundo piso encontró un largo pasillo lleno de fotografías antiguas. Se acercó a una de ellas. Era una fotografía de una familia. Pero había algo extraño. En el fondo de la fotografía estaba Daniel. Él aparecía exactamente igual que ahora. Daniel retrocedió asustada. Esto es imposible. Entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie. La linterna comenzó a parpadear. Una vez. Dos veces. Y después se apagó. En completa oscuridad. Alguien susurró junto a su oído. Ahora ya eres parte de la casa. Daniel gritó y corrió hacia las escaleras. Pero las escaleras habían desaparecido. En su lugar había una pared. Daniel golpeó la pared desesperadamente. Ayuda, por favor. La casa respondió con un sonido profundo. Como si estuviera respirando. Las paredes comenzaron a moverse lentamente. Daniel comprendió entonces la terrible verdad. La casa no estaba abandonada. La casa estaba esperando a alguien. Y esa noche. Lo había elegido a él. La casa que respiraba, parte 2. Daniel estaba atrapado dentro de la casa. Las paredes se movían lentamente, como si tuvieran vida propia. Cada vez que respiraba, escuchaba otro sonido dentro de las paredes. Respira, respira, respira. Déjame salir, gritó Daniel. De repente, una puerta apareció frente a él. Daniel nunca había visto esa puerta. Sobre ella había una pequeña plaza de metal con una palabra. Recuerdos. Daniel abrió la puerta. Dentro había una habitación completamente oscura. En el centro había una televisión antigua. La televisión se encendió sola. En la pantalla apareció Daniel. Pero no era Daniel del presente. Era Daniel cuando tenía 8 años. Estaba sentado en una habitación junto a su madre. Daniel se quedó mirando la pantalla. Mamá. Entonces recordó algo que había olvidado durante muchos años. Cuando era niño, había visitado aquella casa con su madre. Pero su madre siempre le había dicho que nunca hablara de aquella noche. La pantalla cambió. Ahora aparecía su madre caminando por el mismo pasillo de la casa. Ella miró directamente hacia la cámara y dijo: Daniel, si algún día vuelves aquí, no confíes en la voz que escuchas. La televisión se apagó. Daniel sintió que alguien estaba detrás de él. Una voz familiar susurró. Era la voz de su madre. Daniel cerró los ojos. Recordó la advertencia. No confíes en la voz. No se giró. Tú no eres mi madre. La voz comenzó a reír. Primero suavemente. Después cada vez más fuerte. Las paredes comenzaron a temblar. Y de repente, todas las puertas de la casa se abrieron al mismo tiempo. Desde cada habitación se escuchó la misma voz. Daniel. Miles de voces pronunciaron su nombre. Daniel corrió. Encontró una ventana y la rompió con una silla. Saltó hacia afuera. Pero cuando cayó al suelo, se quedó paralizado. No estaba fuera de la casa. Estaba otra vez en el mismo pasillo. La casa lo había devuelto al interior. Entonces vio una figura al final del pasillo. Era su madre. Ella estaba llorando. Daniel, esta vez si tienes que ayudarme. Daniel dio un paso hacia ella. Pero se detuvo, porque detrás de su madre había otra figura. Era el mismo. Un Daniel completamente pálido, con los ojos negros.
La figura sonrió y dijo. No la escuches. La verdadera puerta de salida está debajo de la casa. Daniel miró al suelo. Una trampilla apareció lentamente. Desde debajo de ella llegó un sonido. Golpes. 1, 2, 3. Daniel abrió la trampilla. Una escalera descendía hacia una oscuridad profunda. Y desde abajo alguien gritó. Daniel, no bajas. Daniel levantó la mirada. Su madre estaba de pie detrás de él. Pero ahora, tenía los mismos ojos negros que la criatura. La puerta de la casa se cerró. Y una voz susurró. Bienvenido a tu verdadero hogar. Daniel bajó lentamente las escaleras. Sin saber que debajo de la casa había algo que llevaba muchos años esperando por él.